Okay, so next 3.2.6, free falling body motion. A free falling body is defined as the vertical motion of a body at constant acceleration under gravitational field without air resistance. In the Earth's gravitational field, the constant acceleration g is also known as acceleration due to gravity or free fall acceleration. Notice that in solving the problems involving free falling bodies or free fall motion, the air resistance will be ignored. From the sign of convention, A equals to negative G, the equations of linear motion and free falling bodies can be summarized as in the table below. Okay, so yang ni sebenarnya topik ni untuk 3.2.6 dia lebih kurang sama dengan 3.2.5, cuma beza dia melibatkan gravity. Okay, so acceleration dia tukar pada acceleration gravity sebab dia berada dalam keadaan vertical. Okay, vertical tadi kita belajar based on horizontal. Horizontal maknanya kes dia macam kereta kan, pergerakan kereta, pergerakan bas. So dia secara horizontal. So dia secara horizontal straight line macam ni kan. Okay. So sekarang ni bila falling body motion dia bergerak on vertical motion dalam keadaan atas ataupun ke bawah. Okey, bila atas ataupun bawah dia akan berkait dengan gravity. Okey, so due to gravity means G kan. Okey, so dia ada tarikan gravity. So kat sini kita boleh assume pecutan dia sama dengan negatif G. Sebab gravity dia tarik ke bawah kan. Okey, so pecutan dia ke atas. So dia akan dapat pecutan equals to negatif G. So tadi kita dah tengok untuk 4 formula untuk 3.2.5. So sama juga, yang ni pun still lagi ada 4 formula yang sama, cuma kalau kita bezakan kat sini based on this table, we have linear motion equation and free falling bodies equation. Dia cuma beza dekat A. So kalau kat sini kita guna A. Okay, this one A, yang ni pun ada A, kat sini ada A. Tapi kalau free falling bodies equation, A ni kita gantikan dengan negatif G. Nilai gravity tapi nilai negatif. Yang ni pun sama, dia akan jadi negatif G. This one also same, negatif G. So maknanya awak just hafal satu set formula pun dah cukup. Maknanya awak ada hafal satu set formula, and then untuk free falling bodies equation, tempat A tu tukar pada negatif G. Okay, so problem ni sama, maknanya kita nak solve problem. Okay, kita gunakan this 4 formula. Okay, an example of freely falling body is the motion of a ball thrown vertically upwards with initial velocity u as shown in the figure below. So yang ni case dia, maknanya kalau katakan kita lempar bola ke atas, laju dia u, and then dekat atas ni laju dia sama dengan kosong, V equals to 0, sebab dia akan statik dekat atas kan. Okay, dia berhenti dekat atas laju, and dia turun balik ke bawah, yang ni adalah laju akhir. So U ni adalah initial velocity, V is a final velocity. Okay, assuming air resistance is negligible, the acceleration of the ball A equals to negative G when the ball move upward and its velocity decreases to 0 when the ball reach maximum height H. So velocity ni dia akan jadi 0. Kat sinilah saya kata V equals to 0 bila dia capai maksimum, kedudukan maksimum, maknanya paling atas sekali velocity dia akan jadi 0. Okay, so the height reached by the object also called the vertical displacement of the object. Maksudnya yang kedudukan paling tinggi ni, the height reached by the object, kita panggil dia sebagai vertical displacement of the object. So this one untuk case ni untuk free falling bodies equation. So dia case dia bila dalam bentuk vertical motion, maknanya pergerakan atas dan bawah. So yang awak kena ingat, term yang awak kena ingat, this one pada kedudukan atas ni initial velocity dia u, and then yang ni final velocity v. Okay, bila capai kedudukan maksimum, v equals to 0. Okay, so this one also we call vertical displacement of the height reached by the object, also called the vertical
displacement. And maximum height, so formula dia just kita tukar daripada A untuk pecutan ataupun acceleration, we change to negative G. Okay, so let we discuss example 12. A ball is thrown from the top of a building, is given an initial velocity of 10 meters second negative 1 straight upward. The building is 30 meter high and the ball just misses the edge of the roof on its way down as shown in the figure below. Calculate A, the maximum height of the stone from point A. Okay, so mula-mula satu bola dilempar. Okay, dia berada pada kedudukan A yang first. Okay, then initial velocity means U equals to 10. So dia bermula dekat sini, U equals to 10 initial velocity, and then dia lempar ke atas sehingga mencapai maximum height, height maximum B, which is B, and then dia jatuh ke bawah. So dia jatuh ke bawah daripada point C ke D, and then tinggi bangunan ni adalah 30 meter. Okay, so dia nak the maximum height of the stone from point A. So maximum height means daripada A, maknanya dia bergerak ke B. B is a maximum height. Okay, so at the maximum height, H, U equals to 10 and V equals to 0. So tadi kita dah tengok untuk kedudukan yang paling tinggi dekat sini, maximum height, V is equals to 0. Laju kat sini, V dia sama dengan U. U yang asal tadi kan, berada kat sini, V equals to U. Laju sama dengan U, tapi laju maksimum V equals to 0. Okay, so this one at maximum height, H, U equals to 10 and V equals to 0. So you can use this formula. Since V kita dah ada, means 0, and then U is 10 minus 2, gravity is 9.81, and S, we need to find S or maximum height. So when we solve this equation, so we get S equals to 5.1 meter. Okay, the time taken from point A to C. Okay, daripada point A, maknanya dia capai kepada B and then dia balik semula ke C. Okay, so from point A to C, the vertical displacement S equals to 0. Okay, yang ni displacement ni maknanya jumlah displacement kita kena based on direction, dia beza dengan distance. Kalau distance maksudnya kalau A ke B, contohnya A ke B 50 meter. Okay, contohnya kat sini kan, A ke B, this one, sorry, A ke B, contohnya kat sini, A ke B 50 meter, B ke C 50 meter. So kalau distance, dia akan jadi 100 meter. Tapi kalau displacement, dia akan jadi 0. Okay, di 0, why? Because yang ni dia ke atas, so 50 meter dia positif, then dia turun ke bawah 50 meter dia negatif. So kalau displacement dia kena based on direction. Okay, so the vertical displacement S equals to 0, sebab daripada point A ke C, maknanya dia naik atas, jarak dia sama, dia turun ke bawah, so displacement is 0. So we can use this formula, which is S equals to 0, U equals to 10, T kita nak cari sebab dia nak the time taken from A to C, and then gravity is 9.81 and then T square. So this one you can solve quadratic equation sebab ada T square kan. Okay, so bila awak solve kat sini dapat T equals to 2.03 second. Okay, then last one, the time taken from point A to D. Okay, tadi A ke C. Okay, sekarang ni A ke D. Maksudnya daripada A and then dia gerak ke B, C, jatuh ke D. Okay, so how we solve this one? Okay, from point A to D, the vertical displacement S equals to negative 30. Okay, why negative 30 displacement? Sebab tadi kita dah kira A ke C, displacement is 0. S equals to 0. And then bila C ke D,
D, kalau dari bawah ni ke A dia 30 meter positif, and then kalau dia C ke D dia jatuh ke bawah, so displacement dia adalah negatif 30. So sebab dia based on displacement, dia akan ada direction. Okay, so S equals to negative 30, U equals to 10, T kita nak cari, G equals to 9.81, so T equals to 3.69 second. Okay, then last one, the velocity of the stone when it reach point D. Kelajuan bila dia sampai tempat D, dia sampai ke bawah ni. Okay, dekat tanah, bila dia sampai ke tanah ni. Okay, how we solve this one? So you can use time taken from A to D is T equals to 3.69. Sebab tadi kita dah kira dah based on question C, kita dah kira masa yang diambil daripada A ke D. So masa yang diambil adalah 3.69. Sekarang ni dia nak velocity daripada A ke D. So just use the formula either V equals to U minus GT or V square equals to U square minus 2GS. So you substitute all the value here. U equals to 10, G equals to 9.81 and T equals to 3.69. So you get velocity is 26.2, or another one you can use V square equals to U square minus 2GS, and then you will get the same answer here. So therefore the ball's velocity at D is negative 26.2. Sebab dia turun ke bawah kan. So velocity dia dapat 26.2. Okay, this one, example 13, a book is dropped 150 meter from the ground. Determine the time taken for the book reach the ground. So this one displacement is negative 150 sebab dia drop 150 meter from the ground. So arah dia adalah negatif, displacement dia adalah negatif. So you can use formula S equals to UT minus 1 over 2 GT square. Halaju awal adalah 0 sebab dia from the ground kan. Dia bermula, initial velocity dia adalah 0. So you can solve for T. Okay, velocity of the book when it reach the ground. Okay, kelajuan tu bila dia buku tu sampai ke tanah. So you can use either formula V equals to U minus GT or V square equals to U square minus 2GS. So either one lah. Dekat sini 5 point, yang ni 5.53 bukan 5.5.3 so you will get the same answer here. U ni dia kosong sebab dia bermula dengan rest. Sebab lepas tu baru dia jatuh ke tanah. So it means that your U is equals to 0 and then gravity is 9.81. And then displacement negative 150. Displacement ingat negative 150 sebab a book is drop, dia jatuh ke bawah. Okay, next example 14. So this one you can try solve lah. Yang ni semua tak perlukan diagram, just you use the information given and then you can solve it by using the formula, suitable formula. The time taken, tapi kena baca betul-betul lah soalan. Make sure awak faham soalan baru kita boleh solvekan equation tu. Okay, the total time. Okay, yang ni boleh cuba buat semua ni dah ada answer. Okay, a body falls freely. Okay, its acceleration equals to gravity 9.81. The distance it falls in 3 seconds. Dia lebih kurang sama je semua ni Okay, example 16. A, B, C, D, E. Okay, so this one untuk yang vertical motion. So you all boleh completekan semua example here untuk free falling body motion.